Who are we? We are the alarm at 4:30 a.m. We are practice before school and after work. We are fitness goals. We are goals. We are focused, balanced, relentless. We are real, and real sees real. We are you. National anthem, bruh. Main game. Asikubulise sikwamkele mbukele emakhaya. Ekwanti ngolohlobo kugqitywa kubethwa imihobe yesizwe kumdlalo omkhulu we-semi-finals nalapho iqela le-Young Leopards amakhwenkwe aseDaketsi ethatha naphezulu neqela le-Forte abantwana bangaphya kweli lasedikeni kwanokholeji. Lolu lukhuphiswano olusibonisileyo umbhoxo kwizinga eliphezulu, abadlali abaphucukileyo, osompempe abakwaziyo ukuphatha nokulawula umdlalo. Sithi huntshu baququzeleli bolukhuphiswano abathe badlalisa le ndebe yade yafikelela kule ndawo kuyo. But this is the rebirth of rugby in the Border region. What get from 10 teams now down to 4. This is the semi-final of Turkey Town Brutten Cup coming live from Eagle Media. BK. I'm not alone today. My partner in crime is here. Nick, the big man, the heavyweight, the former coach himself, the former player himself, the forward is here. Nick, welcome to Sisatugashu, sir. Thank you, BK, and a wonderful introduction to this Turkey Town Brutten Cup.
You're just as good as the players, BK. This is your semi-final too. And we can just see some of those players coming up onto the screen. BK, both teams have had a good round-robin stages, getting to the semi-final. Who are some of the playmakers in the side? As you're saying, Nick, you're checking about these teams. The young Leopards still unbeaten. Four games, they won all of them. The Forte side that have lost one game in the opening stages of this tournament when they lost against Woos All Blacks by 1 point. That was a close match, 21-20. Here today, they are in the semis, looking to go to the final. This team need no introduction, both of them. As you see, the Forte Blues, Loose Trio, Anders Manga, Ayabulela Kosana, Mike Mangava, all of those players, they know about this competition. They know what is at stake, Nick. Yeah, and really well coached by Chase Morrison, ex-first team coach of Selborne College here in East London, a prominent rugby school. And they're going to start us off playing from left to right. Umzukulwana katata usidloyi aphiwe sidloyi wayifaka emajukujukwini lo bhola kodwa ibuya nayo umthe wayiqokelela ifikela phaya kuntotana umtinini uyiba nathi ibhola ibuya namakhwenkwe eqela layo ngokwi-Forte Blues yaqokelelwa lo bhola kusithiwa masihambeni madoda sidibaniseni ipasses hatha masihambe abantwana be-Blues usompempe wakhupha ingalo yenhlufa yakhe ngoku enikezela i-advantage kwiqela layo i-Forte. Kodwa ibhola isaphethwe ngabantwana beForte kwathiwa masihambeni matabama. IForte isayigcinile lo bhola. Ibanjwe ilandodana umfoka Java uSibu. Izokhutshwa indodana umfoka Jivana. Wayikhupha ifumana indodana enkulu phayana uSimanga. Kwathiwa masihambeni Hloyi ubamba ibhola uHloyi ayinika indoda esecaleni kwakhe wayilahla phayana uGcweka. Oh. Aphiwe Hloyi. Offload ibinhle phayana kodwa ukamvelihle Gcweka wayiphosa lo bhola. Promising attack, Nick. Most certainly was, and I got so excited there. There was a little knock on. I thought we were going to have our first scrum of the game, but the ref going back for that penalty advantage. And semi-final rugby means that kicking tee comes on early. Important, yeah, for the Blues to get these 3 points and set up a good start to this game. Aphiwe sidloyi indoda enkulu ezibonakalisileyo kolukhuphiswano. Indoda enkulu ethi yazibonakalisa i-man of the match performance kumdlalo wabo ogqibela. Namhlanje amakhwenkwe amakhulu aqhubisana neqela elingekabethwa ngumuntu apha kolukhuphiswano. Iqela layo Young Leopards. Asidloyi le bhola. Engaphandle nje u-10 meter line ukusuka e-center kumhlaba weqela layo Young Leopards. AP Stoy iphakamile bavuma abancedisi basompempe bathi yiyo babhemu 3 points Forte Blues. Fantastic strike there. There is a bit of a swirling wind in the Sisa Dukashe Stadium. As we know, it's coming over the right-hand side of the field as you look at it. But what a fantastic kick there. We saw both kickers striking the ball well in the warm-up. So both teams will have to be careful about where they give those penalties away in the attacking half. Iqela layo iForte bathi madoda masithezelene emnxebeni. Yathi masithezelene emnxebeni. Ukanti ke mbukele emakhaya yonke le midlalo ungayibukela live on Facebook, on Eagle Media. You can check even on YouTube as well. Yabuya yaqokelelwa la bhola ngabantwana beqela leForte Blues. Aphiwe Sidloyi ekhangela i-exit. Wayeka yaqampa. Ibuya negala. Umthi weza abantwini umthi uzagila indoda. Abantu bekwa phansi umthi landodana phayana umfoka lutho mene. Izokhutshwa ngumani? Mahele. Abantu uMahele wabuyiswa ngasemva ngoku. Kwathiwa masihambeni bantabami. Umani phaya ifikela kunhlokandlalo ukwayindoda. Umani wachopha esompempe wahlwaya iqela layo iForte not rolling away. Abantwana beForte bafumana ukohlwaya. This may be just outside the kicking range. I did see the kicker trying to take a few from just in front of the halfway before the game. He just went to his captain and said, we're going to go to the touchline. But this is going to allow us to see the first line out of the game. It looks like a great kick towards touch, and it's going to march down towards the 22. Good first attacking opportunity for the boys in black.
aphiwe okanye liyiba nathi mntinini kwiqela layo iYoung Leopards, indoda ezibonakalisileyo ngenqina layo kolukhuphiswano, iyona ndoda enamanqaku amaninzi xa ukhangela kwabanye abadlali, namhlanje inokuzibonakalisa kwakhona indoda enkulu. Iqela layo iYoung Leopards bangena kokuqala ngaphakathi kumhlaba weqela layo ngoku iForte Blues. Usipenathi mchi ihuka ithe yazibonakalisa nayo kolukhuphiswano, kodwa bayiqokelela abantwana beqela layo iForte. Early mistakes of the game, Nick. Yeah, a couple knock-ons there at the line-out, and looks like one of the players, the scrum off, maybe one of the big boys falling on his ankle. He's not too impressed, but now it's my favorite time of the game, BK. The first scrum. It always sets such a great presence for the forwards, and we were speaking before the game, University of Forte, traditionally strong forwards, but the Leopard side have really upped their game in the forwards. We're used to them running from deep with their quick speedsters out wide, but their forwards been so dominant in this competition. This is going to be a great atmosphere in the middle there. This is going to be very interesting. Amakhwenkwe amakhulu omabini uba uyazikhangela iforwards zakhona ngamakhwenkwe anamandla, amakhwenkwe omeleleyo ngolona hlobo. Amadoda amathathu pha kwiqela layo iYoung Leopards, usiyabulela umfoka amahele, usiyabonga amahele Xebe encedisana noSpenathi mchi ukwayindoda dlalo. Lo madoda abetha iqela leBCM alihlakaza phakathi kumdlalo wabo ogqibela. Amadoda akwaziyo ukududula, ikhumbula le ndodana yakwamahele, usiyabonga yafumana iman of the match kulo mdlalo lowo. Imidlalo yonke ke mbukeli siyibambele apha isisadukashe stadium, abantu basathe chu ungena. Sompempe usalungisa iScrum, ethi madoda imani kakuhle, imani ngocoselelo, encokola nale ndodana yakwamahele. Abantwana baseDuckets baqhubisana nabantwana baseForte kwano college eDikeni. Kodwa masiphindeni bantabam, izofaka kwalo bhola liqela layo iForte Blues ile ndodana umfoka Jivana. Esompempe phayana ohlwaya kwakhona iqela layo iYoung Leopards, ethi madoda yiyo sohlulakala iforwards zeqela leYoung Leopards. Swallows abantwana beForte Xebe. Ryan Murray indoda edlala kwiqela lebhoda ezibonakalisileyo, igqala edlala njengokapteni kweliqela layo iForte Blues. Azakhangela utouch Ryan Murray. Yeah, good touch finder there. Not a great strike, but it found touch, and just to the halfway line will set up a nice opportunity here for the Blues. And Ryan Murray, as we mentioned, he's been dominant in the centres, but just not able to always capitalize on the Blues. But they'll look to get a good driving ball going here. Thomas yameni bantwana baseForte suka qela leLeopards wathutulwa ngoku abantwana beForte. Masiyambeni bantwana, izokhutshwa ibhola. Masiyambeni Forte, kuthiwa sukani bantwana beLeopards. Ibhola phayana ibanjwe iForte kwakhona kuthiwa masiyambeni, batya imokolo ngoku. Kuthiwa masiyambeni Leopards, izokhutshwa la bhola ngubunono umfoka Jamane wabanjwa bekwa phansi. Yakhutshwa ibhola. Ryan Murray ungena phakathi emadodeni, afika amadoda afomisha irakhi. Kwathiwa masiyambeni Jivana, yabanjwa buyiselwa ngasemva uSimanga. Jivana Sidloyi khangela itouch yayo. Iphume yonke. Nick. Yeah, you'll be okay with that as a coach. He just saw a bit of space there, and he's just trying something different. The frustrating part here for Chase Morrison and the coaching staff of the Blues is they're just not able to get into the Leopards half, and you can see why Leopards have gone undefeated. Their defensive structures are so strong and resolute, and we haven't seen Forte really get past the 10 meter, and once again trying something different, not working out for them, and another attacking opportunity for the Leopards. Thomas phindeni bantwana beLeopards.
ifakwa ngusiphe umfoka mchi ihuka abuya nayo kwakhona abantwana beqela la iForte kwaThomas Yambeni bantabami ibuya nalandodana umfoka Magava Michael Mangava yaphinde yakhutshwa Forte Blues yabanjwa bekwa phansi nje uJamani yaphinde yahlwaywa. A lot of penalties that have been considered now by the young Leopards. Are they feeling the pressure? Still early times of the game, Nick. Yeah, and that wind has changed slightly, and now it's blowing directly into the face of the kicker. But straight away we heard the coaching staff. We are at the top of the pavilion, but at the bottom, we heard the coaching staffs quickly say we're going to get that kicking tee on. And before the captain had a choice, the kicking tee was on for him. So straight in front of the sticks here. Should be an easy 3 points, but with the wind, it's going to make it slightly more tricky. The distance, Nick, from 10 meters. Ukusuka ngaku center line. Aphiwe. Sidloyi. Jongi pal. Jongi bola. Buye umvindo tenkulu. Aphiwe Sidloyi. Sidloyi. Hoyile. Ha. Ayiphosile. Distance ibinhle yona. Kodwa ayifumananga amanqaku amathathu iqela layo iForte. Yeah, he certainly had the distance there. That's a very worrying sight there for Black Leopards. That ball probably went about 15 meters past the poles. Yeah, just lacking that accuracy, but really difficult in these swirling conditions. Iba nathi mtinini wabhala incwadi encinci. Ibuya nayo abantwana beqela leForte landodana umfoka Mene. Abuya nayo Sidloyi. Hare. Masiyambeni bantabami. Oh. Aqokelelwa kwakhona ngabantwana beqela layo iForte Blues. Izakhutshwa kwakhona nguJivan. Thomas Yambeni bantabami Forte. Ibanjwe landodana umfoka Cinga. Unqotyana. Masiyambeni bantwana beBlues. Masiyambeni Blues. Masiyambeni Blues. Masiyambeni Blues. Abanjwa bekwa phansi uMangava. Suka young Leopards. Faka izandla zakho erakini. Izokhutshwa lapho la kwakhona nguJivan. Jivan kwaThomas Yambeni. Sidloyi. Yabanjwa indoda ebuyiselwa ngaphakathi. Yilandodana phaya kwaThomas Yambeni bantwana beqela layo. iForte usibu. Abanjwa. Xhosana. Masiyambeni bantwana bami. Unzima. Thomas Yambeni. Sidloyi. Ephola ifikela phansi kwindodana ufoka Simane. Thomas Yambeni bantwana beForte. Sidloyi. Mangava. Ha! Bantwana beForte Blues. Blues. Ha! Forward pass bantwana bami. Ha! BK, I love how enthusiastic you are for these players. Really difficult to even see that forward. I thought everything was a bit flat and slightly backwards actually, so Forte will feel a bit hard done by, but the Leopards will count themselves fortunate and look to exit out of their own half. This game has been a half between the 222 so far. It's been 12 minutes of frantic rugby. We've yet to see any team that is entering 22-meter line. Is it about time for Forte Blues now? Angogola lamadoda pha kwiqela layo iForte neqela layo Young Leopards. Amadoda pha yadlala njenge-scrum halves. Ile ndodana uNkuthalo umfoka Mani. Encokola noSinalo phayana umfoka Jivana. Ekwanti ke mbukeli ungakhupha lo myalezo usibhalele. Awutho kokubalela iphikelo olibonayo uba lisiya kwifinal apha. Ekwanti uyonela Sibusiso baleni. Esibhalela pha ku-YouTube ethi Isa Blues. Iyacaca uba yase ihamba neForte le. Sabizwa ihuka zombini umfoka Jamani phayana. Nospenathi umfoka Mchi. Usompempe encokola nabo esithi madoda. Kwi-Scrum esawusibiza apha. Nobabini. Ndicela nincokole namadoda eqela lenu. Ukuba sime njani na lento siyifunayo. Yangena imiyalezo ngoku. Ethoma ifaka ibhola. Iza kohlwaya phayana.
iza kohlwaya phayana indoda iqela layo iForte. Ibila ndodana ibigqitywa kubiza kanye ubunono phayana uJamani. Etshona phansi phayana. Usompempe uthi madoda ndiyacela khanini mamele. Ethi ndiyacela khanini mamele madoda. Yenze lento endiyifunayo kuni. Oh, zama ngoku zaqondisa qinisa imiqolo. Yafaka ibhola. Yaphinde yahlwaya iqela layo iForte Blues. Nick. Massive scrum there by the Leopards. You can see how excited they are. I started clapping here in the commentator's box. It's beautiful to see a team get so excited about a good scrum. Uzawudlalwa apha xa ukhangela lamadoda adlala pha phambili kulamaqela omabini. Izawuba lidabi. Yiba nathi mntinini ekhangela itatshi indoda enkulu. Ayifumene kusini na. Ayifumene kodwa ayihambanga kuyaphi lo bhola. Usuka ku 10 meters ukuya phaya ku center line ku 50 meters. Lo bhola izofakwa kwakhona ngabantwana beqela layo Young Leopards. Amadoda afana nobalekile abekho badlalela ibhoda under 21 kwiqela le Young Leopards. Vice captain kwiqela layo ibhoda. Hey. Ayiphosa kwakhona. Sisihlandlo sesithathu ngokwezi iline out bengakwazi. Ibhola ibanjwe ngixhosana phayana. Adudula abantwana beqela layo ngoku iForte. Izokohlwaya phayana iqela le Young Leopards. Izokohlwaya Young Leopards phayana. This is the third time, Nick. They are losing their line out now, the Young Leopards. Yeah, their lineouts are not working for them, and it's a big problem for them because they're going to look to exit a lot here with the boot, with the wind behind them in the first half. So they need to get those structures right. Maybe a short ball to the front jumper, what is known as a 2-ball. Nothing fancy, just shoot it in as quickly as possible and then sort out your line out from there. But we know how good their scrums are, and I'm sure they're going to be an 8-man shove here and look for a tight head. Here we go again. Usompempe uthi madoda ngiyacela. Akwanti ke isangena imiyalezo. Usiyaxolisa umlatha. Aphinda kwakhona. Aphinda kwakhona lamadoda phayana. Elala ngesisu phansi inglandodana ubuntu phayana usimane. Yeah, just a word here between the AR and the ref. The prop on our near side from Forte seemed to just collapse on that. So I wouldn't be surprised if the Leopards are going to get a free kick of some sort. Sompempe uzawucacisa. And there's the penalty that we were Here we talking go, of. Nick. Sompempe uzocacisa kanye ithethwa ngugxa wami lonto. Ubuntu mfoka simane yalala ngencuma phansi indoda enkulu. Young Leopards lithuba kwakhona. Yiba nathi mntinini. No look. Is it inside 22 now? Oh. No, just outside, unfortunately. But a good attacking opportunity. So still no 22 entries. If they can set this line out well, you'd hope for just a clean ball to the front, look to exit, get it to their back line who've had a little to none attacking opportunities. Ibhola ngoku izawufakwa kwakhona ngoku ngabantwana beqela layo Young Leopards. Ibhola ilindiwe yafakwa. Yafika ibhola ifikela kundodana umfokamthi. Wathi madoda bambana uhlelo. Ingabe iqela le Young Leopards ikhona into abazoyifumana kusini napha. Abuya nayo kokuqala ngoku. Bangena ngaphakathi ku 22 meter line. Athuthula iForte yabuyisa ngasemva. Ha. Hothi masihambeni bantabami. Lihamba mntanami. Lihamba mntanami. Lihamba mntanami. Lihamba. Wathi masihambeni bantwana beLeopards. Lihamba. Iqala
iqela le Young Leopards kuthi amasiyambeni Leopards basuka ngaphandle ku-22 meter line badudula ngoku bathi amasiyambeni Young Leopards izokhutha ibhola Young Leopards yabuya ngaphakathi indoda yabanjwa bekwa phansi phayana hawu ilandodana ukenene Nick yaphinde yohlwaywa. Fantastic driving more there from set outside the 22 all the way to the try line. Wow. Forte somehow bringing it down legally or illegally. That's up to the viewers. And a smart move here, BK. Not often you see this, but the dominant scrum and pack of forwards definitely from Young Leopards. They're going to set up for a scrum. I wouldn't be surprised if they go for a pushover. What a good driving maul, Nick. Reminds me 2019 World Cup when South Africa beating Japan. That was straight exactly like that. Well, Malcolm Max was getting the try there. Thomas Pindeni bantwana beqela layo ngoku Young Leopards. Abantwana beForte Blues baphefumulela phezulu ngoku. Ho! Aboniswe enye into liqela le Young Leopards kusuka ku-22 meter line. Okokoko behamba. Izofaka ibhola kumfoka Nkuthalo uMane. Usoyise Mhleli uthi yiza Leopards. Esiyaxolisa umlatha. Ethi lumka ke Blues ezantsi kwentaba kaSomgxada. Sompempe wajonga amaxesha akhe imizuzu yi-20 umdlalo uqalile. Iqela leForte Blues still leading by 3 points. Ngethuba iqela le Young Leopards basakhangela amanqaku abokuqala. Yafakwa ngumani ibhola. Yakhupha ingalo yakhe enhluvu Sompempe. Izokohlwaya iYoung Leopards phayana. Kodwa ibuya na Young Leopards. USompempe uthi ningalaleli abantwana beForte. Makhele. Ah! Ibhasi ngokwayo. Uzokhutha ibhola Nkuthalo Mani. Yisa mntanami. Yaphuma ibhekile. Mike bangava phayana. Bangena ngaphansi kwendoda. Buya nayo abantwana beForte. Yohlwaywa. Iqela layo kwakhona. Forte Blues. Yohlwaywa. Yeah, conceding a lot of penalties here on the 5 meter. They need to be careful that the ref doesn't go to his pocket. But good camping here by Young Leopards and deciding enough's enough. We need to get some points on the board, and they're going to look to equalize with a penalty of their own. Iqela le Young Leopards bathi madoda masikhangeleni ngoku ipali. Yiba nathi mtinini. Zizwitsi ke ziya. Zithofolax. Zinto ezimnandi. Ho! Angangayijongi nokuyijonga le. Unathi Lujisa. Uthi philile mntanami. Ho! Akudlalwa kuyadlalwa ngoku. Ibala lihle lona liyavuma. Yiba nathi. Tinini. Qabele. Yiba nathi Mtinini. Player of the tournament nominee 2024 Brutten Cup. Leading top goal scorer Golkupiswano. Vice captain kwiqela le Young Leopards. It's 3-all. Yeah, and just a water break, and we know we've been asking the fans on YouTube to come up with some names. So if you are listening, please come up with some good names for the watermelon break, which is what we named it in the first week of the tournament. So watermelon sipper cup. And, any name will do. So if you can think of any good name to name a water break, post it on the YouTube channel. BK is watching, and he's waiting to see those names come up. Awutomageza ke lo magama nini kamagameni umadoda. Ithoko kwangaba ithini na? Akanti wakhala phayana uSozu. Umfoka Ndazi wathi Mahele
ibhoda mayingamyeki, especially with the departure of ukuhle setheni xebe. Oh, ndiyakuva mna Sozu. Uthiwa umjongeni uMagele. Awusiyabonga Magele ku Young Leopards. Also at home you can still tell us the player that deserved the spotlight in the first half of the game. You can go to YouTube as well. Right there, which player deserved the spotlight in this first half of the game. Ukanti xa ukhangela lamaqela iqela layo iForte Blues imidlalo abayidlalileyo kolukhuphiswano babethwa kumdlalo wamnye ngethuba bona bebethwa liqela layo iWusu All Blacks kumdlalo wabo wokuvula. Ukanti iYoung Leopards imidlalo mine abayidlalileyo khange babethwe ngumuntu. Iqela layo iForte Blues liqela eli elikela kora half a century ngethuba bebetha United Brothers. Namhlanje baqhubisana neqela elingakhange labethwa ngumuntu. Usesethu Morris uthi philile bantabam ayifuni nesitofu. Iwater breaking ngoku kuthiwa iphelile madoda. Here we go, Nick, with the names. Hlomla Matigane. Go with the name of the water break as well. Splash and go. Oh, I'm loving a little splash and go there. Lovely 3-minute break, and thank you there to the YouTube followers, and please let your friends and family know to follow Eagle Media Live on the YouTube channel and subscribe to all their social media posts, and we look to get it up and going again. Aphinde afakwa nguSidloyi. Ebhala incwadi encane buya naliqela layo ngoku iLeopards ilandodana umfoka Coko waqophoza uCoko kodwa wayinyengeza ecaleni kwakhe. Yabanjwa indoda ebekwa phansi. Izaphinda ikhutshwe ngokukhawuleza ilendodana umfoka Mani waphaka Mtinini wayifaka enqineni uMtinini. Sompempe ohlwaye iqela layo phayana iForte Blues. Ethi madoda niphumile. The names keeps coming, Nick. Just look at the last one there. You'll tell me. Castle break. Yiba nathi Mtinini. Nguye indoda enkulu ezawufaka lo bhola ikhangela iliner. Ayifumana itouch yayo kodwa ayihambanga kuyaphi lo bhola. Ayihambanga kuyaphi lo bhola. I'm sure Castle, as one of the sponsors of the Tacky Town Brutten Cup, yes. as well as FMB, will be stoked to hear that. My favorite so far is most certainly the splash and go. Izofakwa ibhola ile ndodana umfoka Mchi uziphosile zantathu kwimizuzwana yokuqala. Yaphinde yafakwa la bhola. Hey, waphinde wayiphosa nalena uMchi. Yabuya nayo iqokelelwa ngoku. Mike Makava. Abuya nabantwana beqela layo ngoku iForte Blues. Thomas yabeni bantabama. Sbu. Wabanjwa bekwa phansi ngoku Sbu phayana. Izokhutshwa ibhola kwakhona. Chivana. Uthi niphi? Yafika madoda iforward phayana ilandodana unzima. Chivana. Uzobethu up and under. Wayifaka enqineni. Ebhala incwadi encane. Ha, aphinde bayigabha yabi namntu. Kodwa buyela kukhona kwiqela layo Young Leopards bayiqokelela. Young Leopards icothile phayana Mike Mangava uphansi wayifumana la bhola. Yohlwaya iqela layo iForte. Uthiwa Luma Blues. Utsho ovayo phayana. Umanziya. Iqela layo Young Leopards kule 22 minutes edlalileyo bayasokola madoda. Iqela leForte nalo libabambile kahle. Ukanti ubig hearted guy uthi water break sothola umoya. Izofakwa ibhola ngabantwana beqela layo Young Leopards.
yafakwa ayabinhle kodwa iqokelela umthi akanika thuba lakucinga abantwana beForte Blues amambile abantwana beForte izakhutshwa la bhola ngumfokamani umtinini wathoma sihambeni ibanjwe ngicoko ibanjwe ilandodana phayana umfokamakeleni yabuya nayo kodwa uInnocent hey Ryan Murray uphayana yabuya nayo abantwana baqala layo ngokuya Leopards yadanisa indoda yabuya ngaphakathi ilandodana umfoka Sam yaphinde yabuyiswa ngumani Mahele abethi ibhola emfutshane ikona indoda ecaleni kwakhe kwaqokelelo wathoma sihambeni mataba bathembisa ilandodana kwakhona phaya uSam wajikeleza wajikeleza afika aqokelela amadoda kuthiwa ningalaleli abantwana beForte Blues yakhutshwa ibhola mani ibanjwe ilandodana umfoka kadlalo kanti raketle kwiqela layo iForte Blues yasihlwaya iqela layo Young Leopards wow cleaners Nick and the bench here in front of us as well, just getting right off all their chairs, managers, physios, all clapping for that, loving the energy from the Blues after that splash and go break. A fantastic initiative by the Tacky Town Brutten Cup, just a water break and getting the viewers involved, getting the best names. And BK, you're getting some more names in. We'll be certain to call out some of those names as the day progresses. But thank you to those of you getting involved on the YouTube channel. Don't forget just to give us any information that you'd like to maybe hear and that we can surpass to the other viewers. Uthiwa mayiphinde ifakwe ibhola ngabantwana beqela layo iForte. Uthiwa mayiphinde ifakwe ibhola ngabantwana beForte Blues. Yathuthula ngokuqela le Young Leopards. Bayixhesha yabuya nayo uMichael umfoka mangavu ayinika uaphiwa Sihloyi wathembisa uSihloyi bayilahla madoda ilandodana phayana bayilahla abantwana beqala layo iForte Blues yabuya nayo abantwana beYoung Leopards ayilahlile la bhola phayana ilandodana umfoka Rushiza akhangela itachi landodana yakwasiphe umfoka mtinini phayana yiba nathi usiphatha uxolo siphe uthi ezinye izinto azifuni mandla chu ngamandla nawo ungayingcameli mntana. What was really nice to see there was as the kicker was just kicking towards touch, the forwards were in a group just communicating what they need to execute this line out well. Let's hope they can get the plan together. Aphindwa bizwa amadoda kwiqela layo Young Leopards. Hey, ayabinhle kwakhona kodwa iqokelela abantwana beqela layo Young Leopards. Yakhuma la bhola ikhutshwa ilendodana umfokamani. Enika uxoko. Izoba khona pha i-high tackle sompempe. Dangerous tackle Xabe. Yabuya nayo uMahele kodwa ayiphosa. Yabuya nayo ngokwiqela layo iForte. Ilendodana uRushiza. Kodwa masihambeni mantabami aphiwe Sihloyi. Ayabinhle la bhola. Kuphi ibhola ngokukhawuleza mntanami. Yabuya nayo phayana ubunono umfoka Jamani. Esompempe uthi madoda masibambeni kancinci. Uthi masibambeni kancinci. Ethi masibuyele lapho belifele khona ithole lingekatyiwa zimpethu. Esohlwaya phayana iqela layo Young Leopards. Ethi madoda nikezela kubantwana beqela layo iForte Blues. And the Young Leopards just before the water break, and just to mention some of those names, there's some good ones out there. Beer break, a legacy of excellence, as well as a castle break, and still my favorite BK, the splash and go. And the Young Leopards just struggling to find that momentum that they had before the splash and go. Yeah. And hoping to try fight back into it. Some good defensive efforts by the Forte Blues so far. Izofakwa ibhola kwakhona. Ngabantwana beqela layo iForte. Ikhona into engalungiyo kwesa Scrum. Amadoda lala ngencuma ndazi noba adiniwe na usompempe wakhala. Wakhala usompempe thethana le ndodana yakwabunono uJamani esithi ayini madoda. Esithi ayini madoda.
Usuzo umfokandazi esithi it's a water hole. Woo. Who's the lion esithi luma ke blues. Yakhuthi ibhola ngabantwana beqela layo ngokuForte. Sihloya ifaka enqineni. Ebhala incwadi. Ebhalela kwiqela la Young Leopards. Ayeka yalala bantu bam izoba inhle lanto. Ngaphakathi kumhlaba weqela la Young Leopards. Yafumana abantwana beqela layo ngoku iForte Blues. Bathi madoda lithuba lethu lokuba nathi siphefumule siphume emhlabeni wethu. I'm not proud to mention this, BK, but there's some big forwards at the back there just walking slowly to this line out. And I know all about it. I knew exactly where to look on the field because that's exactly where I would have been. It's a really hot day. Yeah, there is a cool breeze coming through. But you can see why we had that earlier water break. The players really need some time to rehydrate. It's a hot day here in East London. Umoya ngokukhona yaphinde yahlatywa ibhola yanhle kwesihlandlo abuya nayo kwakhona ngoku abantwana beqela layo iYoung Leopards uxoko wahamba sukani bantabami kwaphinda kodwa masihambeni bantabami yiba nathi mtinini abethu unozizwe ebhala incwadi yafikelela kwiqela layo ngoku iForte Blues yabanjwa ngabantwana beqela leForte usompempe ukhuphe ingalo yakhe entluvo phayana izokhutshwa ibhola kwakhona kodwa masihambeni sidloyi abethu unozizwe naye ebhala incwadi encane efike hey oh madoda kumfoka ulana phayana yehla ngomqala ibhola kumfoka ulana sompempe uthi madoda masibuyele napho belifele khona ithole apho benikhuphe iadvantage yami enikezela kwiqela layo iForte Blues. What are they going to do now, Nick? Are they going for touch? That's why I let you talk, BK. I too was a bit unsure. They've been striking the ball so well from the kicking tee. 1 out of 2 at the moment. Just lacking a little bit of accuracy. He definitely has the distance from here, but they decided to go to Marie and ask him to kick it down to touch. And looks like he's not going to make it, and that's a big error there. And Young Leopard's going to look to attack from deep. Ayiphumanga la bhola ebuya nayo mtinini wathembisa ebanjwa ile ndodana umfoka bangavu phayana wathi masihambeni bantwana beqela layo ngoku iLeopards yo wahlwaya kwakhona iqela layo phayana iAll Blacks iqela layo iForte Blues ixebe esompempe uthi madoda uhlobo phayana eningene ngalo ayilulo tu khangela itouch yayo abantwana beqela layo phezu kwa 50 meter line abantwana beqela layo Young Leopards iyangena kwakhona abantu bayabhala pha kumakhasethu onxibelelwana ku-YouTube ukanti phayana uzukisa abo besesimfundile phayana esithi i-beer break a legacy of excellence yaphinde yafakwa ibhola wathiwa masihambeni bantabami ibanjwa ngicoko yabuya nayo iqokelelwa ilandodana phayana umfoka innocent joko yafika yaqokelelwa kwakhona mani masihambeni bantabami mtinini abuya nayo ngaphakathi usompempe ukhuphe ingalo yakhe entluvo phayana inikezela kwiqela layo iForte Blues enikezela ingalo yakhe kwiForte Blues inqamile landodana phayana uSimanga olubabalo ubhomela phayana okanye ubomela esithi uphi athi enkosi undondose laphuma ikhadi eliyelo yellow card yaphuma yellow card kwahlwaya iqela layo iForte hayibo sompempe indodana phayana ifumana ikhadi eliyelo kwiqela layo iForte hayibo madoda
Izawuthanda ukubaqhwalelisa ke ngokulonto abantwana beForte Blues. Oh madoda. Afaka ibhola kwakhona ngoliqela la Young Leopards. Yabuya ngaphakathi indoda. Yathembisa nje ijam kodwa baphinde balala abantwana. Izakhutha ibhola kwakhona kumani. Mahele. Indoda enkulu phayana yafika indlela ivaliwe. Mahele waguqa esithebeni wathi masihambeni bantabami. Yabanje indoda yabekwa phansi. Mahele. Coko. Wathatha imithazo ucoko zambalwa. Hey. Mane. Mahele. Safika amadoda imphumba. Aklina amadoda. Mane. Wayihola. Ikhona phayana indoda ibimsupporta phayona uVusane. Ayithatha umthingo kwakhe. Abuya nayo kodwa ngasemva. Mane. Tinini. Wathoma siyambeni Coko. Oh madoda usemo. Yahuqa la bhola wayiphosa ezinyaweni. Forward pass. Yeah, every time the ball goes wide, Young Leopards just letting themselves down with those handling errors. But a little bit of off-the-ball stuff coming here from the Forte Blues 8th man. And he'll just need to be careful. They're already down one man. He doesn't want to get sent to the sin bin for something as silly as that. Wathoma siyambeni bantabami. Asompempe waphinde wacacisa phayana icacisela lamadoda. Esithi madoda ngakumbi nini amadoda amathathu angaphambile. Ethi ndiyacela madoda kanini mamela. Usiphatha uxolo phayana siphewe sithi uzomka lo mdlalo. KwiForte if izoqhubeka olhlobo uthi uzomka lo mdlalo. Izofaka ibhola ilandotana phayana umfoka Jivana. Kwiqela layo. Aphinde balala. Sompempe. Iya kwayilandotana phayana. Ilandotana phayana ubuntu Simani. Umfoka mthi wathi izapha mntanami. Wathi izapha nto yakuthi ndikubamba isandla. Wathi izapha nto yakuthi ndikubamba isandla. Izofakwa kwakhona ibhola ile ndodana. Umfoka sinalo uJivana. Yafakwa ibhola. Wayihlohla. Yadudula kodwa yakhutshwa kahle. Sihloyo khona. Ikhona indoda eseqaleni kwakhe phayana. Wathoma siyambeni bantabami. Wathoma siyambeni bantabami. Mike wafika waqokelela phayana. Uzayikhupha kwakhona phayana uJivana. Akhona amadoda. Wakhangela ibhokisi. Ihambile la bhola ebhala incwadi encane. Yafikelela phakathi kweqela layo ngoku Young Leopards. Wathi icup. Sithini isitori sakho? Usibu. Mahele. Amambe ezinyaweni. Kusemphayana. Wathoma siyambeni. Abantwana beLeopards. Manqola. Wabuya nayo. Umani. Wathoma siyambeni. Abantwana beLeopards. Wathi wasiphelile isiqingatha sokuqala. Mani. Masiyambeni. Coko. Ukhona umthinini eceleni kwakhe. Wathoma siyambeni. Yaphuma nayo ngokukhawuleza. Iqela layo ngoku Young Leopards ngumla umntana omdala phayana uVusane. Wathoma siyambeni bantwana beBlue. Leopards. Mani. Ikhona indoda eseceleni kwakhe emsupportayo Mahele. Wow. Izani man. Sithini sakho. Wow madoda. Bohlwayo abantwana. Wow. Yaphela isiqingatha sokuqala. Umdlalo uphela ngolohlobo amakhwenkwe abambene 3 kwiqela leForte Blues
3 kwiqela layo Young Leopards. Oh madoda. Who are we? We are the alarm at 4:30 a.m. We are practice before school and after work. We are fitness goals. We are goals. We are focused, balanced, relentless. We are real, and real sees real. We are you. Forte Blues. I'm here with the captain himself here. He's going to give us a few words as to what is to happen next in this half. Goodman, nidlalile kule half, ne? But the half, well, the game isn't over. Yintoni enizama uyilungisa apha kule second half? Hello, can you hear me? An exciting, tantalizing first half between the Young Leopards and, of course, Forte Blues. I'm here with the captain himself, though. He's just going to walk us through as to what went right and what went wrong in this first half and what they're looking to fix. Kokel, usebenzile kule half, ne? But you still have another second half to go. Yintoni ozoyilungisa kule second half, Brian? First of all, the first half was definitely a high tempo, really fitting for a semi-final. I think this semi-final a team that makes the least mistakes will take this semi-final, because I think we need to minimize our mistakes in terms of our execution when it comes to our restarts. So our restarts and then our set piece, especially we were struggling, especially with the scrums, and then we have to make sure we actually get a few lineouts, because I don't think we've gotten any lineouts in this first half. And hopefully in the second half we'll try and do better. The nerves will calm down because we're playing one man down. So hopefully we'll manage the game maybe first 10-20 minutes, and then when we get to our full 15, then we can try and implement our game plan as going forward. Thank you so much and good luck for that second half. Thank you very much. All right. Right, you heard it from the Forte captain, but now I'm with the Young Leopards captain himself, Umali Bongwe. Buddha, nisebenzile kule first half. Yintoni enizama uyitshintsha kule second half to try and get ahead on the scoreboard here? Ebhuti mandiqandibolele ngethuba manika lona. Ndiqandibolele ngongena kwe-semi-final. Ebhuti akukhulula malapha ebaleni ngaphakathi. Abafana aba bayingozi bhuti. Akukhulula udlala nabo. Enelanga ke ngoku lisifumene thina nabo. Kodwa ke into endiyaziyo bhuti wami, nathi asikadlali into ebesithunywe ngukhocha wethu. Endiqiniseke ngayo noba kule mjikelo olandelayo sakwenza ngendlela ukhocha wethu ebesithume ngayo. Well, you've heard it. It's just a simple way of following instructions is what they want in the second half. Good luck to you, captain.
Ukanti ke masikubulise sikwamkele kwakhona mbukele emakhaya. Umdlalo omkhulu we-semi-final we-Turkey Town Brutten Cup at Seaside Tugashe Stadium. A stadium with a unique history. 20,000 spectators used to gather here to watch boxing during the era of the great Happy Poem Clutch, during the era of Dr. Lois Somkya. But today we are here with the Rugby Turkey Town Brutten Cup. Ukati ke ndihamba indedwa ndihamba naye ke my man ukati ke nguye ke uNick encokola naye ngale mini namhlanje who plays today as an analyst apha ecaleni kwam. Nick, this is the second half. The first half we saw only 6 points that were scored, 3 aside. Yeah, we certainly did, and one of those initiatives we're speaking about was that water break, and there's been some great names, but Vukile, hi Booty, Vukile, throat massage. I think we need to come with a better name. The best name so far is still most certainly the splash and go. We've got the water hole, the cooling break, and of course the beer break, a legacy of excellence. Keep it coming, ladies and gentlemen. We do appreciate it, and we're expecting another splash and go in 20 minutes here in the second half. Athi masihambeni bantu abamabhala incwadi encane umfoka Sidloyi aphiwe phayana. Yabuya naye landodana phayana umfoka Sam. Naye wabhale yakhe ngokukhawuleza. Ethi ndiyakhawuleza ndiyareplya madoda. Yabuya naye uSidloyi. Athi masihambeni bantu abami yathembisa indoda. Yaqosa ibala. Wathi ayivap. Sithini story sakho? Rishuza. Abantu madoda kwathi masihambeni yaphansi ehamba ilabhola kodwa ibuya naye phayana uKhosana. Gilindoda uKhosana suka phambi kwezembe. Ha? Uzokwenzakala. Icounter rakhe enhle kuqala la Young Leopards kodwa yaphuma nayo landodana uJivana. Ayifaka enqineni. Wow! Inhle! Wow, madoda. Bethi into enhle phayana Nick iqela layo iForte Blues. Yeah, fantastic kick there, and almost a 50-22. He just stepped inside the half, unfortunately. And BK, at the halftime break, we were speaking about the defensive structures of both teams. And Yes. Sive Lubisi on the YouTube channel, he made a comment saying that the defensive structures are so good from the one side. Both sides we thought were good, but Forte Blues really stepping it up on attack now, and Young Leopards finding themselves under pressure. Indeed. Iqela layo ngoku izawufakwa lo bhola ngamakhwenkwe iqela layo Young Leopards deep emhlabeni wabo kufuneka bekwazele ukuphuma lamadoda ifakwa ile ndodana yakwamchi. Athi masihambeni bantabami. Izaphuma nayo umchi nguye umthakathi wezindaba nguye ophethe iyeza phayana. Sadudula sa forwards seqela layo ngoku iLeopards. Yatsalwa indoda ibuyiswa ngasemva suka Forte. Abuyiswa ngasemva kodwa iqela layo ngoku Young Leopards ngabantwana beqela layo iForte ithindo yakho ibanjwa phayana nguJoxo wathi masihambeni bantabami makenene hey Velelo no Sam ibhola ihamba esandleni yangathi nejam abakwazi kuyibamba. Oh madoda, early mistakes again, Nick. Yeah, both teams are just making mistakes still are on attack out wide, and Young Leopards trying to escape there from inside their own 22, this time against the wind, so it's going to be a lot more difficult for them to make their way upfield. Izofakwa ibhola kwakhona ile ndodana ubunono umfoka Jamani. Ukona othi amakhankatha xa kwengabafundi nabafundi baxakwe ngamakhankatha. Usompempe umncedisi wakhe wavula imilenze wathi i-distance mayibe lapha bantaba. Yafakwa abantu abami yabuya nayo yanhle ngabantwana beqela layo ngoku iForte Blues. Wathi masihambeni Forte Blues. Wathi masihambeni Forte Blues. Iyeza libanjwe ile ndodana yakubunono. Susa izandla zakho phaya Leopards. Wathi masihambeni Ryan Mare. Ayinika uXhosana. uXhosana phayana afika amadoda amncedisa. Suka phayana Young Leopards. Yakhutsha ibhola nguJivana. Masihambeni bantabama. Jivana waphaka. Oh madoda.
Abuya nabantwana beqela la Young Leopards usompempe ukhupha ingalo yakhe entluva izandla ezimdaka kwiqela le Forte Blues. Oh madoda. Sompempe waphinde uhlwaya phayana. And a couple of changes coming here, some fresh legs, and I think the young Leopards coach is going to have to look at his front row. Those two props have really been struggling just to move themselves around the park in this heat, standing with hands on hips in the middle of phase play. And that just means that they're 2 players down defensively every time, which has allowed Forte to strike so many times in the second half. Yaphinde yabuya kwakhona ngoku abantwana beqela le Young Leopards besenza utshintsho. La athenkosi Ndondose beke wabuzwa ngabanye bababukeli nanko efakwa ngokumbukeli. Ukhutshiwe phayana unkuthalo umfoka Mani. Hey. Scrum sibantu bam ziyahlaba ngencumo lamakhwenkwe. Andiyazi noba iqela le Forte Blues bayenza amabomu nalento. Kodwa xa befikelela kwezi scrums bayawa fundini bahlaba ngencumo. Usompempe ke uye aninike isohlwayo okanye aninike iwarning emveni koko akhupha isohlwayo sakhe. Undondose uathenkosi umthakathi wezindaba. Indoda iyo ngoku ezophaka. Iyo ngoku ezokwaba izitya kwiqela layo. Hayi bantaba. Hayini bantaba. Isompempe uthi madoda. Hey, ayikhaba isicitho usompempe. Yellow card kwiqela layo iForte. Abuya la ndodana phayana, ila ndodana phayana bifumene yellow card okuhle uphangwa. Ebuya ngaphakathi ngoku. Ebuya ngaphakathi la ndodana umfoka phangwa. It's 14-14 now. Ndondose. Yohlwayo kwakhona iqela layo iForte Blues. Ha! A fantastic scrum there, and another yellow card just as the one player comes back on to give them a full deck of cards. Another one gets sin-binned, and this time it's one of the forwards, and that's going to cost them later on when it comes to scrum. Looks like it's one of the front rowers. We're just trying to find a number for you guys. But it certainly means that if they call for another scrum, they're going to have to send one of their flankers off possibly. And that's going to be very detrimental to the Blues. Ngokubona kwami ngathi la ndodana usimamkele unzima lowana ufumana ikhadi elityheli kwakhona kwiqela leForte Blues. Discipline issues. Xa egqiba kubuya kanye le ndodana okuhle uphangwa esuka kwimizuzu yakhe elishumi emgqomeni wezono. Le ndodana usimamkele usima okanye usem unzima wakhutshelwa ngaphandle ifumana yellow card. Oh madoda. Iqela layo iYoung Leopards basethubeni ngoku. Kwakhona bane advantage kuba ngoku bona bayi15 ngethuba iqela leForte Blues beyi14. Ulisa ukhanya uthi Blues ungayiphunculi. Ezofaka ibhola kwakhona ngoliqela layo Young Leopards. Phakathi ko50 meters na ku10 meters. Aphinde bayiphosa ayabinhle tu. Kodwa neqela layo iForte usompempe wakhupha ingalo yakhe phayana enikezela advantage kwiqela leForte Blues. Hey. Nick, they say in rugby you control the line out, you control the scrum. Now the Young Leopards seem struggling in this game, especially in those lineouts. Yeah, and with that we see one of those forwards going down. I mentioned earlier that they seemed like they were struggling, but looks like a bit of a head knock of some sort or something. They do seem a bit concerned. Engayiblow ke le. La ndodana lele phayana ngusiyabonga umfoka Mahele. Engayiblow ke le. Ah!
bathetha madoda ukwayindoda ufokadlalo ujezi number 3 kwiqela layo iLeopards uthi bantabam uthi liyatshona ilanga ungaqhubeka ke nalo miyalezo isiza ke mbukele emakhaya usikhangele phaa kuyo ke Eagle Media ku YouTube okanye usijonge ngqo ku Facebook. Ikhona ke imithetho ebekiweyo apha okokuba lamakhwenkwe angadlala eyidraw kude mhlawumbi kuyofikelela kwimizuzu engama-80. Ikhona imizuzu ezawufakwa banikwe yona okokuba nalapho abafumani manqaku. Ikhona ithuba apho kuzawukwenyula amadoda amahlanu ekuthiwa makakhabela ipali okokuba loo madoda awuphosile kuphinde kongezwe kuyiwe ku-sudden death nalapho kwawutshona ilanga sikhapha. Kodwa awufuneka libe khona iqela eliyayo kumdlalo wefinali iTurkey Town Brutten Cup enabaxhasi uFNB enabaxhasi uCasalaga. Abantu baya bengena ngoku ebaleni kwibala lesisa Dukashe Stadium. Ibhola phayana inikezelwe kwiqela layo abantwana beqela layo iForte Blues. Wi-line out phayana ibifakwe kwakhona ile ndodana umfocus penalty mchi kodwa ayabi inhle tu kwaphela. Lo bhola leyo yawela kwiqela layo iForte Blues. Usompempe kungoko ke inikezela kubantwana beqela layo iForte esithi bantabam masihambeni siye emadolweni ecela iScrum. iForte komele siqinise umqolo ke phayana. Ayikhawuleze waphuma nayo lo bhola uJivana ayinike waphiwe sidlo ekhona ecaleni kwakhe wathi masihambeni phayana inike naphani uRishiza wathi masihambeni bantabam uSibu uJavu oy abuya nayo kodwa la bhola abantwana beqela la iqela le Young Leopards Nick. Yeah, he did the best that he could do. If he could just let that ball bounce, just one more bounce, then he could have dotted it down for that try line exit dropout. But now his team is under tremendous pressure and Forte Blues with the real opportunity to take the lead in this game. Ubunono umfoka Germany nguye ozofaka lo bhola ngoku. uGermany nguye ozofaka lo bhola. Kubizwe phayana ngamadoda asixhenxe abizweyo. Iqela layo ngoku iForte Blues. Oh, aphinde bayiphosa yambi usompempe kodwa ukhuphe ingalo yakhe entluve nikezela kwiqela layo iForte Blues. Hey, efuna ukwenza icounter rakho abantwana beqela le Young Leopards. Sidloyi uzothakatha kusini. Wow, ibounce yabuya ngasemva izobuya nayo uSibu uJivan Sibu wayibuyisa eceleni kwakhe. Wow, Forte Blues yalala emtheni kwavakala lutho mene. Abantwana beForte abantwana beForte Blues madoda halala emtheni. Ibhola ibingekho nhle phayana kodwa bayiqokelela abantwana bam babuya nayo ngaphandle kwakhe ingangubani lutho mene Nick. This is a try for Forte Blues, a first try of the game. Yeah, that was incredible. Somehow keeping that ball in play. I thought the fly-off overcooked his kick and it just somehow held up in the wind. That's that swirl that we spoke of. And it held up, and then unfortunately the bounce, just bouncing behind the two players, quickly getting it back, sidesteps his way past the first defender, open try line, rush defense comes in to cover him, 2 inside passes to keep it alive, and over they went. And it really has brought the crowd to their feet here. Small crowd here at the Sisa Dukashe as we see the strike, and he adds the extra 2. Woo! Forte Blues making a statement in this first semi-final of the Turkey Town Brutten Cup. Nick Apiwe Sidloyi
aphinde yongeza indoda enkulu phayana AP ha batho bamthandayo uyidlalile la bhola phayana usibu ujavu ayiqokelela la bhola ebuya nayo ngaphakathi senisithi uyiphuncule iqela layo ngokuya Leopards beza ngasemva ngamanqaku asixhenxe yafaka ibhola wabhala incwadi yakhe umntinini ha yanhle la bhola ifikelela kwiqela la Young Leopards umeka kubi pha indoda uSimanga wathi umqongqotheni mantabam izokhutha ibhola ngundondoza first receiver kwayindoda dlalo abanjwa bekwa phansi naye phayana kwayindoda mntinini umthi ndondose ayibaka ngaphakathi ayibuyisa undondoze coko suka phambi kwami yabuya nayo kwakhona abantu bami ndondose ila ndothana ngoku phayana umfoka sixesha ndondose wasihambeni abantu bami yehlwayo iForte phayana usompempe uveze ingalo yakhe entluva unikezela advantage kwiqela layo ngoku iLeopards ndondose waphaka suka mntanam uInnocent phayana usompempe kwakhona usakhuphe ingalo yakhe usompempe wathi masihambeni matabami majoyela nodana ukenene wathi masihambeni matabami ibanjwe ngumani ukapteni ngokwakhe ndondose masihambeni matabami ibanjwe nodana usixesha masihambeni matabami kumthi bafika baqokelela ndondose wathi masihambeni matabami joko wathi masihambeni matabami mntinini suka mntanam ndondose vala Forte bayicenga bayithandazela abantwana beqela leYoung Leopards kusixesha sikesha Sompempe uthi bantabam held up yini madoda. Some good play there by the scrum half. A little show and go around the ruck. Dart for the line, brought down just short, but they're going to go to that far side for that penalty. And you wouldn't be surprised if they're going to call for a scrum. Their lineouts haven't been working so well, so a scrum a good option for them. The ref just looks like he's calling time. You might want to just chat to the captains. There's two options of a penalty, and they're going to come here back towards the center of the field. This just gives them a big blind side to work with. Abantwana beqela layo ngoku Young Leopards kuthiwa masihambeni bantabam kuthiwa siyabulela lutho yakhangela ipali Siswitsi ke siyakumthinini bantabam uzawucutha isikoro ngoku ikhokhele ngo4 points iqela layo iForte Blues. iForte they still have a man Kabele inhle mntanam yibanathi mntinini 6 points zisuka enqineni lakhe vice captain and nominee for player of the tournament yibanathi mntinini leading top goal scorer kolukhuphiswano uyazibonakalisa wathi ayiphelile bantabam ngoku iqela layo ilandodana ibuya ngaphakathi umfoka Xhosana kwiqela layo ngoku iForte Blues yellow card kuthiwa madoda iphelile makabuye umntana baphelele ke ngoku ku15-15 ngoku ayifaka ibhola nzulu ibhala incwadi encane ilandodana umfoka Sidloyi wathi buyiswa ilandodana umfoka Semphayana usimamkele
hayi Forte. Umntinini uzawukhangela exit. Ebhala incwadi encane. AP weShloyi. Yisamntanami. Abantu bekwa phansi uShloyi phayana abantu kukenene. Wathi masiyambeni bantabami. Wo, masiyambeni Blues. Efaka kinene. Ilanatana. Phakwa. Wayibulala abantwana beqela le Young Leopards. Oh! Kuyadlalwa ngoku. Kuyadlalwa ngoku. Sompempe uncokola namakhwenkwe eqela layo Young Leopards. Here we go, Nick. Yeah, we go indeed. It's time for the splash and go. The throat massage, according to Vukile. The beer break, according to Zukisa. The legacy of excellence. And the castle break from Yonela. Some great names there for this water break. And I'm going to go with the splash and go here in the second half. Lots of things for the teams to hear from their coaches. Short 3-minute break just to rehydrate and get a little message in 20 minutes to go in this first semi-final here at the Siso Dukashe Stadium. You can see there Chase Morrison just calming the boys down, letting them breathe a little bit before he says any words. Very cool, calm and collected from the coach in a tough, tight, colossal battle here in the semi-final where we see Young Leopards trailing the Forte Blues by 4 points. This match, Nick, is still undecided. We still don't know which team that is going to the final. But rest assured today, after 80 minutes, we will know. We will be here. Times that we've been praying for. To see the best rugby in the border region. To see the best players expressing themselves, showing us their talent here at Siso Dukashe Stadium. A stadium that's used to host soccer, boxing, now rugby. Ukanti ke sawuva ngawe ke mbukeli okokuba uthi sithini leliphi iqela eliyayo kwifinal. Yabhala incwadi ifikelela ku-aphi weShloyi wathi masihambeni hayinika uXhosana wafika amadoda phayana akamnika thuba lacinga tu yo counter rugby phayana wathi yakhutsha ibhola uShloyi izobhala incwadi emfutshane kwakhona. Hey, yabhola phayana kwiqela layo. Sompempe phaya wohlwa iqela layo iForte Blues. Ethi madoda benilalele nina. Ethi madoda benilalele. Ukhoni udeda. Uthi inhle Blues. Ningayeki bantabami. Iqela layo ngoku iYoung Leopards bakhangela itouch ngaphakathi ku-22 meter line. Mayivuka apha ikhona into enokuvuka apha. Ikhona into enokuvuka apha ngabantwana beqela layo iYoung Leopards. Umene nguye indoda eseyifumene hitry kulo mdlalo. Ukhona umdlalo ozayo emveni kwalo. Ho. Ibhola izawufakwa. Ibhola izawufakwa kwakhona phayana. Ngabantwana beqela layo ngoku. Ijackets iYoung Leopards. Amadoda asixhenxe abizweyo pha. Waphinde bayiphosa. Yabuya nayo. Iqela layo ngoku iForte Blues bayiqokelele. Suka Leopards. Uchivana kufuneka ethungile phayana. Thunga mntana. Hey! Izani bantabami. Phangwa. Abantu uphangwa bekwa phansi ngumfoka xoko. Suka Leopards.
Right Mare. Right Mare. Ikhona indoda phaa eceleni kwakhe uSimanga. Bathi abasiyabeni bathi bam. Forte Blues. Wow! Wow madoda buya naye abantwana beqela layo. Iya Leopards. Wow madoda. Ibinhle lanto ibidlala phayana man. Inhle man. Uxuzela isisu umntwana wami xa ile. Xa ibhola ileqwa iphethe ngabantwana beForte. Here we go Nick again. There was a massive hit on the far side there. You can see a couple of players are around him. It's just interesting to see if it was a legal tackle or not. And the ref calling the hooker over. It looks like player number 2. Indication there, no arms in the tackle. And it looks like just a penalty there for the Forte Blues. Penalty Mchi getting a warning there. A hooker from the young Leopards. Akhonya abantwana bakaxhamela apha ngaphandle mntanam. Oh. Atshona malanga. Right Mare. Izawukhangela itachi. Akufunekanga uyingxamele ke lena mntanam. Beke uchwethe nje. Hayi phumanga kangako. Kodwa ke ingaphakathi nje kancinci lo bhola kumhlaba weqela layo Young Leopards. Abunono intwana yakwa Germany. Esompempe kwakhona phaya elungisa iline out. Hey, iyawutya umhlaba olentwana yeqela la iForte. Aphinde faka ibhola ngonke abantwana beqela layo iForte batsala intambende aphiwe Sihloyi. Bathi masiyambeni bantabam. Indoda phaa ibanjiweyo nguSimamkele unzima. Chivana. Bathi masiyambeni bantaba Forte. Masiyambeni bantabam. Ibhola ngoku yemke indoda. Suka phambi kwam. Suka phambi kwam. Wow. Ibanjwe lo nodana umbunono intwana yakwa Germany. Hayi. Yellow card le. Yellow card lena. Yellow card lena izophuma phaya usipenalty Mchi. Playing off the ball. This should be a yellow card, Nick. Yeah, a couple of just poor defensive moves and thinking, lack of thinking maybe in the heat getting to these players, but Young Leopards just making a few too many errors and fortunate there not to get carded. Iqela layo iForte ngaphaka ngaphandle nje ku-22 meter line. Hey bafuna ukuya epalini. Is it the right decision, Nick? Checking the angle. But Aphiwe Sihloyi is backing himself here. Let's just see. Sihloyi. Aphiwe Sihloyi. Ayiqabelanga. Uyiphosile. Lanto kanye bendiyibuza okokuba ngaba it is the right decision to take a penalty in that position. Watshintshwa ngoku abantwana beqela layo ngoku. Target. Abantwana bayo ngoku Young Leopards beza ngasemva ngamanqaku mane nje umohluko kuphela. Olubabalo phaya unelisekile ngoku uthi ungenile undondoza. Yabhala incwadi. Right Mare. Aphiwe.
Mike. Hayi Fondini. Abuya nayo kodwa abantwana baqala layo ngoku. Forte Blues. Rushisa. Rush. Oh, wayiphunqula uRushisa. Oh, yini abantwana beqala layo iForte madoda sebesithi bemkile. Landotana kwaRushisa phayana iphunculeyo lo bhola. Sompempe uncokola nabo amakhwenkwe eqela leYoung Leopards esithi thobani imimoya abantu abami. Usive Lubisi. Uthi ayile Blues straight to finals bantu abami. Oh madoda iqela layo iForte phayana. Mnyakazo obumhle kakhulu. Kodwa bayiphosa. Iqela layo ngoku iYoung Leopards lenze utshintsho phaya kumadoda angaphanga phambili. Uphumile lendodana edlala kahle kakhulu siyabonga umfoka Mahele. Indawo yakhe ithathwe ilandodana uMayibongwe umfoka Bomvana. Kwaduthula abantu abami. Yaphuma naye ecaleni ngokuqala layo iForte Blues. iYoung Leopards ixebe ndondose. Kwathi masihambeni bantu abami. Ibanjwe ilandodana phaya uSam. Ndondose. Mtinini. Hayi manje bami. Yaqokelelwa la bhola ilandodana ubunono. uThivana. Masihambeni ngoku. Wow! Right mane. Ithinja yakho. Hayi, hayi, hayi. Hayi! Rusisa. Walana mteni. Wow! Forte Blues. Oh, Nick. Wow. The chicken wing coming off beautifully there for the Forte Blues. Ryan Marie hitting the line at pace. A flat pass to his wing. 2-on-1. Little inside. Drew the defender in. Had to make the tackle. A chicken wing pass to the support player. And over he goes. And that has really opened up this game. Just as you thought Young Leopards were fighting back hard. Forte Blues showing their class. Oh. Kwetini. Takutswa. Rushiza. Rush. Yalala mtheni lanto. Ah. Wanyuka amanzi. Athathele enzulwini abantwana beForte ngoku. Aphiwe Sidloyi uthatha iconversion umntanami. Ngaphandle ku-22 meter line. Suka MC. Aphiwe Sidloyi aphiwe. Oh, iphosi. Iphosi. Kodwa itry abayifumeneyo abantu abami hayi befo. Oh, bantwana beLeopards madoda. Kukuthi athikeni. Kuthiwa luma Blues. Sengene namadodana ngokufana noMakazole uNtsasa. Nguye uzosusa lo bhola pha kwiqela layo iYoung Leopards. Yafakwa ibhola. Izobuya nabani? Ungayeki ilale mntanami. Yaqokelelwa la bhola ibuya nayo iqela layo iForte Blues kodwa uSompempe esohloya phayana iqela layo iForte. iLeopards bantu bami. Kusekusasa. Kodwa iqela layo ngokuiForte badadele enzulwini. Badadele enzulwini ngoku. Wakhala phayi oyi wathi clean. Ibhola izofakwa nguNdondoza. Oh madoda idlala kahle ke le intwana yakwaNdondoza. Athe inkosi Ndondose iyaphaka iyathunga. Yengena amadoda amatsha ngokuphaka kwiforwards. Kungena le ndodana uBovana. Kwangena umqubuli. Wathi wangenani ngaphakathi madoda. uSandiso Zitha uthi bengendatsho. Athuthula iqela la iForte Blues. Yo! Hey! Hayi bantabama, yini bantabama? Ayini bantabama?
Ndondose phayana ubunokuyifumana yellow card mntanami. Yisa mntanami. Mqubuli. Ndondose. Uzothunga. Ayifika kumtilini. Yamkiphola. Ifika lana kukenene. Yakuja kenene. Ungayiphuncula mntanami. Isa nayo phaya emgatyelo. Isani bantabami bantwana Leopards. Yaphinde yakuja ibhola ngoku Leopards. Kusixesha. Yo, abanjwa buyiswa ngasemva usixesha phayana. Ndondose. Mtinini. Thembisa umtinini. Ikondoda ebisaqaleni kwakhe phayana. Yabuyiswa kwathi indoda abanjwa bekwa phansi ubukho phayona umgatyelwa. Kwathi masiyambeni bantabami. Umfazi. Ndondose. Xoko. Waphaka kwakhona. Yaphuma ingalo kaSompempe. Ndondose. Yenza kokuqala la yakuLeopards. Yabanjwa bekwa phansi indoda. Kwathi masiyambeni bantwana Leopards. Izayithini into? Sompempe. Uthi masibuyele lapho belifele khona ithole. Lingakatyiwa zimpethu. Bazawubetha utap and go ndiyabazi. Ngakho ke. Le ndodana kwasixesha. Yho! Kwathi masiyambeni bantabami. Yaphinde yabanjwa ibhola. Ubomfana. Ndondose wakhangela amadoda akhe. Ifikela kubani? Mtinini. Ifikela kukenene. Abuya nayo Ryan Murray watshele kuye. Izokhutsha ibhola kwakhona. Ndondose. Kwathi masiyambeni bantabami. Ila ndodana uMakeleni. Kwathi masiyambeni. Yiba nathi mtinini. Yayi. Yabanjwa phayana ubomvana obekwa phansi izandla ebholeni bantabami kwiqela layo iForte Blues akohlwa iForte pha. Kwathi masiyambeni. The build up now from the Leopards gabe. Ile ntwana kwasixesha. Ndondose. Xoko, yo. Suka phambi kwam. Kanjani ke enhle kwakhona uSompempe akhupha ingalo. Betha, tap and go. Nguxoko ke lo one. Uxoko ke lo. Uxoko lona. Yayi. Ithi into yakho. Ndondose. Yayi. Yabuyiswa ngasemva indoda. Yo. Yaphinde yabanjwa ibhola kuzona ngoku le ndodana umqubuli. Undondose. Mtinini. Yo, ingayellow card ke le. Yellow card ke le. Izoba i-red card. Nick. Yeah, they're going to have to be really careful here because that will be number 11's second yellow card and he'll get a red. There is only 5 minutes left, so a yellow and a red means the same thing essentially, but it could mean that he's going to miss the final. Oh, that's not him. That's Javu. All right. We thought that... Or somehow Walter Forte University have pulled a fast one over the ref. BK take us away here. Masifine siye bantabami. Yakuthi ibhola kwakhona ngoku. Le ntwana yakwasixesha khubuluza. Ndondose. Phaka ibhola. Yayi. Mqubuli. Waphaka umntana. Mtinini. Ikhona indodana phayana. Sam. Yayi. Unyawo ngaphandle. Haw. Yasinda. Iqela layo iForte Blues. Woo! Oh, that's really unfortunate there for young Leopards. They were doing so well with ball in hand and just using the space nicely, looking to get a try of their own in this game and take it down to the wire. 4 minutes to go. It's going to be a very interesting finish here. Forte with the ball, but on their own 5 meter. Oh! Abantwana bayaya ngoku. Ngobani abayaya kwifinal? Yafaka ibhola. iForte Blues yabuya nayo. Ryan Murray wangena ngaphakathi uRyan. Apha kofuneke ifumeneke la bhola ikhangelwe lentwana yakwasidloyi.
ikhuphe ngaphandle ikhangela inqina wayiphaka sidloyi wabhala incwadi yo wathi masihambeni wantabama ibuya nayo ngokuqala layo ngoku Young Leopards Dondose uyaphaka le ntwana man wathi masihambeni makeleni imkana naye ngoku undawose Dondose yo makeleni abantu abuyiswa ngasemva iqela layo Young Leopards apha Young Leopards Sklesa yay itinto yakho yay itinto yakho phakwa vanalinen yay ilaqwa ngubani oh madoda buya nabantwana beqela layo Young Leopards oho yo hey hayi andiyazi ngoku Forte Blues they are getting closer and closer to the final the unbeaten team Young Leopards they are now in deep waters yafakwa ibhola likhamba mntanami imbumba yakwa college imbumba yakwa college hey imbumba yakwa college imbumba yakwa college suka mntanami uyaphuma ibhola i-loose ball yaphinde yohlwaywa iqela le Young Leopards bazawuthini hayi hey wena jini mbambeni Chivana sela ndini oya mama Tiwana uthi isa blues utwana yacaca abantwana beblues banikhula ngenkobe defense yenu inhle oh khangela utouch pha right Mare khangela utouch pha right Mare Forte Blues with this game their defense was superb marvelous to watch yokugqibela le yafakwa ibhola yabuya nayo abantwana beqela la iForte Blues captain Ryan Mare apweshoyi hey isabtanam phangwa wabantu bekwa phansi kuphelani ngaphandle jin wayephayana uXhosana isa takata nathi into hey phangwa buya nayo hey wenzani umntana suka Young Leopards ikabelani ngaphandle jin ikabelani ngaphandle yemadoda babuya nayo hey kabelani ibhola ngaphandle Forte Blues yu yemadoda hey bunono jamani abantu abuyiswa ngasemva hey ibanjwe ngba gcweka ikabelani ngaphandle lebhola mamathini hey Chivana wathakatha wathakatha umntwana wenzani lo mntwana hey waphela umdlalo hey Forte Blues to the final waphela umdlalo Young Leopards sorry you'll go for third place Young Leopards ibethiwe Forte Blues yaphumelela ngo-15 ku-6 oh Nick just sum up the game
Yeah, fantastic second half there from the Forte Blues. Lovely on attack and dominant in defense as the YouTube subscribers and comments were flowing there. They were just informing us that they agreed with us, and strong defensive structures in the first half by both sides. And young Leopards just letting it slip. Maybe a bit of fitness and fatigue setting in for them, and the Forte Blues showing their class. A well-coached side by Chase Morrison, and they'll be happy to march themselves into the final, taking out this first semi-final 15 points to 6. Ukwathi ke mphulaphuli ngolo hlobo siyayivala umdlalo wokuqala isemi-final yokuqala isisadukashe stadium. Sibulele kubathandi nababukeli. Ukanti khona umdlalo olandelayo kanye emveni kwalo ngensimbi yesine. Iqela layo iwusu All Blacks athathana phezulu neqela leSwallows. Sithi yalala kubantwana beForte Blues, sithi yalala kubantwana bakwaNSFAS, sithi yalala kubantwana baseDikeni, sithi nxe kubantwana bayo Young Leopards. Igama lami nabeni nguPK. Ndihamba naye ke uNick masithibane kwixesha elizayo. Who are we? We are the alarm at 4:30 a.m. We are practice before school and after work. We are fitness goals. We are goals. We are focused, balanced, relentless. We are real, and real sees real. We are you. What a game we had on our hands here, ladies and gentlemen. And of course, it is over now. And I'm here with the man of the match who's going to walk away with a 500 Rand voucher from our main sponsors, Take It Town. Mr. Pangwa, your thoughts on the game? Yeah, I came a bit like a cool Chalubuleli boys. Gobazize, and the practice of the past 2 weeks. Yeah. Big game, you in the final. What you guys gonna give us in that final next week? And there's a huge prize to win. Of course, in the end of it, you guys have come a very long way, and I'm sure you are proud of the boys. Yes, I'm very proud of the boys, and going to the finals, we're bringing more energy, more hits, more determination, more focus. Yes. There you have it, ladies and gentlemen, the man of the match, and of course, the winner of the 500 Rand voucher from Take It Town. I'm with the winning coach, Mr. Chase Morrison himself. What a game. He got very close at some point, but you guys managed to stick to that game plan that you had put for them. I'm sure you're very proud of the boys. Yeah, very proud. Exceptionally proud of the boys today. You know, to keep a team like Young Leopards out from not even scoring a single try in the game. You know, the stats say that Young Leopards were the best attacking team in the competition up to this point. And for them to not have scored a try today, you know, before the game, we spoke about defensive effort is what is going to be judged today. And our boys were fantastic with that today. A big week, of course, next week is the final. What are you expecting from the boys in the build up to that final? No, nothing different. Absolutely nothing different. You know, we've found some really good form in this competition, and if anything, we're probably just going to focus a lot more on our recovery and making sure that come the final, we'll be able to finish the game with light feet. All right, well done on the win, and good luck for the final.
East and locally, our final.